Morning students, previous class discussed the random sampling and the non-random sampling. Today we will discuss the sampling errors. Previous class we discussed the random sampling and the non-random sampling. Today we will discuss the what are the sampling errors in the ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನದ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮತ್ತು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಲ್ಲದ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನದಂಥ ದೋಷಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ what do you mean by the sampling errors? The difference between the sample result and population result under the same circumstances is called as sampling errors. Once again I will repeat, if the sampling errors means the difference between the sample result and the census result. If suppose census result nothing but if the result can measure for collecting all the individual units datas, but in the sample result we can only taking the sum of the communities. In the census result we can collect data from each and every one individual unit, but in the sampling result we can only selected the some sampling for the individual community. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ದೋಷದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಗಣತಿಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ಈ ಮಾದರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಣತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಡುವೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ದೋಷ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ sampling errors. If suppose we can collect the every individual data, some differences are there, and also in the time of we can select the some sample, that time also we are facing the sum of the differences. That's why both the difference is called as the sampling errors. ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನದ ದೋಷದೊಳಗೆ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಜನಗಣತಿಯ ಅಥವಾ ಗಣತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಗಣತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನದ ದೋಷ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And the population consisting of the numerical values has two important characters. If the population consisting the numerical value has the two importance, if the population is also having the two important characters, numerical characters, which are relevant to the various problems or the various economic activities. First one, the central tendency. If you next chapter we studying the central of the tendency, I will also explain briefly. If you only know what is central tendency, only you can see the central tendency in a very shortly. If the characteristics which are relevant to the first one, central tendency which may be measured by the mean. If the central tendency can measured by the mean, and also the second one, the population can measure to the measure of the dispersion. These concepts we are briefly studying in the next chapters.
and a population for the also the can measure by the standard deviation and the mean deviation and the range. Range can nothing but the if the lower value minus higher value divided by the 2. This is the formula of the range, and you also study the range, standard deviation and the mean deviation in the next chapters very briefly. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ವಿಚಲನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಲನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ various characteristics like the measure of the central tendency and also the find outing the mean and also the calculating in the form of the standard deviation, mean deviation and the range etc. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಂಕ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಹುಲಕಗಳನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ, ಸರಾಸರಿ ವಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇವುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ measuring in the form of the central tendency and which can be measured in the mean. If the central tendency can measure by the mean and also the not only can measure in the mean, it is also can measure in the mode or the median. And the second characteristics of the population of characteristics of the sampling errors like the which can measured and calculated by the standard deviation, mean deviation, range etc. These are the measures of the ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಲಕ ಆಧಾರದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ, ವ್ಯಾಪಕ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ, ಸರಾಸರಿ ವಿಚಲನೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇವುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The purpose of the sample is to get the one or more estimate to the population parameters. In the purpose of the sample, we also getting the one or more estimate to the population parameters. If we cannot taking the whole population, we can select the only few peoples to select the for collecting the data. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And also the sampling errors are estimate the between the sample estimate and the corresponding population parameter. If the sampling errors can define the difference between the sample estimate and the corresponding population parameters, if the nothing but the difference between the sampling result and the census result is called as the sampling errors. And we are also in the time of the sampling errors nothing but when we can estimate the sampling estimate and the population estimate, that time some of the differences are circumstances in the data, that is called as the ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ದೋಷ ಉದ್ಭವಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗಣತೀಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶನ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ದೋಷ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. If the actual value of the characteristics of the population, actual value we can collect from the population, some of the character like the average
income. These are the actual value of collecting data from the population. ಆ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಂದ ನಾವು ನೈಜವಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ. And thus the difference between the actual value of the parameter of the population and its estimate from the sample is called as a sampling error. If the nothing but if the population actual value and the population of the estimate, it's the estimate, nothing but in population we can only select the some sampling, but in the actual value of the population, nothing but if in the time of the data collection we can select all the individuals in the time of the collection of the data, but estimate estimate sample, nothing but we can only selected the few people from the population is called as the sampling errors. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ನೈಜ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಅಂದಾಜುಗಳ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗಣತೀಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೋಷಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ದೋಷ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. It is possible to reduce the magnitude of the sampling error by taking the large sample. Suppose we can taking the large quantity of the sample, then the problems can reduce. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾದರಿ ದೋಷದ ಗಾತ್ರವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. If the large quantity of the sample we can taking, our ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ದೋಷವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈವ್ farmers. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ 5 farmers in the Manipur. The variable of x is measured the name of the farmers and has measured the meant say 500, 550, 600, 650, 700. These are the income of the 5 farmers in the Manipur. We note that the population average nothing but we can addition to the all the incomes 500 plus 550 plus 600 plus 650 plus 700, these are all the addition and divided by the total number of the farmers. Total number of the farmers nothing but how many farmers income we can collected. That farmers income we can average 5 farmers average income we can find out. We can addition to the all the farmers income divided by the total number of the farmers, we can getting the 600 is the average income of the every farmers. But we can only select for the before we can select from the population, but now we can selected the only few samples nothing but the only we can selected the 2 numbers out of 5 population. We can selected only 2 farmers and how to the difference between the actual value of the population and the sample result. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಈಗ. Now suppose we selected some of the samples nothing but only selected the 2 individual farmers where x has measurement of the income of the farmers and 500 and 600 only we selected 2 farmers. One farmers getting the 500 rupees income and second farmer getting the income 600 rupees.
The sample average is 500 plus 600 divided by 2. 500 plus 600 nothing but we can only select it the two samples divided by the total number of the formers. Only we can select the two samples. That's why 500 plus 600 divided by 2 is equal to 550. If we can find out the sum of the errors in those results, if we first we can measuring the average income of the 5 farmers. Next we can selected the only 2 farmers. Then now we can the 600 it is the population result and the 550 is the sample estimate. It is called to 50 it is the sample error. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದ 5 ರೈತರ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಲಕ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರ ರೈತರೇನಂತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ಆದಾಯ, ಒಬ್ಬರದು 550, ಒಬ್ಬರದು 600, 650, 700 ಹೀಗೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ 5 ಜನರ ಒಂದು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು 5ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎರಡನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡೇ ರೈತರನ್ನ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 500 ಪ್ಲಸ್ 600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅದು 1100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ರೈತರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 550 ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನೈಜ ಬೆಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಟ್ಟು ರೈತರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ 600 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗಿದೆ 550 ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತ 50% ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 50% ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾದರಿ ದೋಷವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ select the non-sampling errors. We can now studying the sampling errors. We can already before we studying the non-sampling errors, now we can studying the non-sampling errors. Non-sampling errors are more serious than the sampling errors because a sampling error can be minimized by the taking a large of the sample. If they compare to the sampling errors, the non-sampling errors are the more serious because a sampling errors can be minimized in the non-random sampling. That's why we can find out the more sampling errors in the non-random sampling. ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ವಿಧಾನ ದೋಷಗಳು ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ದೋಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ even by taking a large samples, even a census can contain the non-sampling errors. And also if we some of the time we can take the large quantity of this sampling and very difficult to the reduce the sampling errors in the non-random sampling. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. And also the some sampling non-sampling errors can some of the non-sampling errors can also can included in the sampling errors. What are the non-sampling errors? Sampling bias
Sampling bias occurs when the sampling pan is such that some members of the target population could not possibly included in the sample. In the non-sampling random non-random sampling, we facing the different methods of the sampling errors we find out in the non-sampling. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲದ ವಿಧಾನ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಥ ವಿಧಾನವಾರು ಕೂಡ ಏನಂತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಬಯಾಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ plan is such that some members of the target population could not possibly include in the sample. If the suppose we can selected the sum of the peoples, that peoples cannot available proper time, and also we can facing the sum of the sampling errors in that time. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶಕನನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ accurately give the or provide the information about the various topics, that time also we can facing the sampling bias. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅವನು ಭೇಟಿ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ದೋಷಗಳಿಗೆ ನಾವಿದೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ ರಹಿತ ದೋಷಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು non-response errors. Non-response errors occurs if an interviewer is unable to contact a person listed in the sample or a person from the sample refuses to respond. If the nothing but the if the selected person cannot unable to contact researcher in a proper time, a person listed in the sample or a person from the sample refuses to respond. If the nothing but the if can interviewer unable to contact a person listed in the sample or person from the sample refuse to respond, nothing but the sometime researcher cannot listed his name in the selected list, but that time also facing the non-response errors. And if a person not able to collect the proper data according to his plan, ಅವನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ಧರಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾದರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿ non-responses. Suppose if the interviewer cannot be listed that person in the selected list, that time also a person from the sample refuses to respond. It's nothing but he cannot be included in the list. ಆ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಇಲ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ.